Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. The 100 Years' War with France was started in England in. So 100 Years' War, ഇതിന് പറയുന്നത് 100 Years' War എന്നാണെങ്കിലും ഇതൊരു 116 to 17 years ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത വാറാണ്. സോ ഈ വാറിന്റെ ബെല്ലിജറൻസ്, അതായത് ഒപ്പോണൻസ് ആരൊക്കെയാണ്? ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിളും ആണ്. ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ. സോ 1337 to 1456 ആണ് ഇതിന്റെ ടൈം പീരിയഡ്. 1337 ആണ് ആക്ച്വൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇയർ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിൽ ഗോ വിത്ത് 1338. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇയേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മേ ബി 1 year ഒക്കെ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ. സോ 1338 ആണ് നമുക്കിവിടെ ക്ലോസസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് വിൽ ഗോ വിത്ത് 1338. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് 1337. സോ ഓപ്ഷൻ 1 1356 നോ. ഓപ്ഷൻ ബി 1348 അതുമല്ല. സി ഓപ്ഷൻ 1338 യെസ്. 1337 ഉള്ളതുകൊണ്ട് the closest is 1338. And then you have 1347. So 1337 to 1457 വരെയാണ്. You have the 100 Years' War with France and England. ഇനി 37th questionൽ you have കുറച്ച് terms ഉണ്ട് and then you have അതിന്റെ meanings ഉണ്ട്. And remember ഈ terms ഒക്കെ Greek, Latin origin ഉള്ള terms ആണ്. and അതിന്റെ meanings ആണ് നിങ്ങൾക്ക് the other sideൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. So the first is fin de siècle, then Ducos machina, commedia dell'arte and nom de plume. So ഇതിൽ അറിയാവുന്ന വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട 1-2 വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. നോം ഡി പ്ലൂം എന്ന വേർഡ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം നോം ഡി പ്ലൂം എന്ന് വെച്ചാൽ പെൻ നെയിം ഓഫ് എൻ ഓത്തർ ആണ്. അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ നെയിം ആയിരിക്കില്ല ടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദേ മൈ ടേക്ക് ഓൺ അനദർ നെയിം. സോ ആ നെയിമിനാണ് നമ്മൾ പെൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പെൻ നെയിമിനാണ് നോം ഡി പ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് സോ മെനി റൈറ്റേഴ്സ് വിത്ത് പെൻ നെയിം, റൈറ്റ്? സോ മാർക്ക് ട്വെയിൻ ഇസ് pen name of Samuel Lang or Clemens. So nom de plume is pen name. So you have D as 3. So ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്നും D3 ഇല്ല. And again options wrong ആയിട്ടുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. That's why എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ആൻസർ റോങ് ആണെങ്കിൽ the board is going to give you marks. So NTA നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മാർക്സ് തരും. So nom de plume is name different from the real name used by an author ആണ്. The next is commedia dell'arte. So comic drama ഉണ്ട്. So comic drama അല്ലെങ്കിൽ comedy genre of dramaക്കാണ് commedia dell'arte എന്ന് പറയുന്നത്. Then Ducos machina എന്ന് വെച്ചാൽ God from the machine. Again Latin term ആണ്. And finally you have fin de siècle. That's also a very important term. End of a century ലാണ് fin de siècle പറയുന്നത്. You have all these terms from world literature and Gothic. So ഇതിൽ nom de plume, fin de siècle ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. Next is Heat and Dust is a novel written by option 1 E.M. Forster, second Ruth Prabhat Jhabvala, third is Anita Desai, and last is Paul Scott. So Heat and Dust, Ruth Prabhat Jhabvala എഴുതിയ നോവലാണ് option 2, and അവരൊരു German writer ആണ് basically. And one more important thing about Ruth Prabhat Jhabvala, she is the only one to win an Oscar and a Booker. ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയ one writer is Ruth Prabhat Jhabvala. So ഇവരുടെ നോവൽസ് അവർ ജർമ്മൻ ലേഡിയാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ സെറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ബേസിക്കലി ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം. മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഒലീവിയ ആണ്, ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് കം ഫ്രം അനദർ കൺട്രി ടു ഇന്ത്യ, ആൻഡ് അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് ജേർണിയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. E.M. Forster, he wrote Passage to India. Anita Desai, very famous Indian writer. Paul Scott is a British writer, and Paul Scott has won numerous awards. I think the Raj Portrait, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ famous work, Paul Scott. ഇതിലെ correct answer Ruth Prabhat Jhabvala. So Ruth Prabhat Jhabvalയുടെ major works ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക, and read also about this writer. Okay, കാരണം most of the examinationsൽ ഇവരെ പറ്റിയുള്ള questions recently കാണുന്നുണ്ട്. Question number 39. Rajatarangini, the historical chronicle of the northwestern subcontinent, was written by A. Megasthenes, B. Kalhana, C. Albizuni, and D. Herodotus. So, ഇത് സംസ്കൃത് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. രാജതരംഗിണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
നമ്മുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലുള്ള കിങ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ്, ക്രോണിക്കിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൽഹണനാണ്. കൽഹണൻ ഇസ് ആക്ച്വലി എ റൈറ്റർ ഫ്രം കശ്മീർ ആൻഡ് ഹീസ് എ വെരി ഓൾഡ് റൈറ്റർ. സോ സംസ്കൃത് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രാജതരംഗിണി ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് കൽഹണ. സോ ആൻഡ് വൈ രാജതരംഗിണി ഈസ് ആസ്ക്ഡ്? സോ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന തോട്ട്. ബിക്കോസ് സംസ്കൃത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ യു ഹാവ് സം വെരി ബേസിക് വർക്ക്സ്, ഒരു 10 വർക്ക്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിലൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്രം സംസ്കൃത് ലിറ്ററേച്ചർ വിച്ച് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഓത്തേഴ്സ്. This is also part of comparative literature, so അതുകൊണ്ടാണ് you get these kind of questions. And the answer is Kalahana. Question number 40. The theory of translation was first formulated by. So theory of translation ആദ്യം formulate ചെയ്തത് Dowlett ആണ്. So as you know, Dowlett talked about theory and all of that in a very different way. So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡോളറ്റിനെ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് തിയറി ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓൾസോ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ്. സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇലമെന്റ്സ്, പിന്നെ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ്, തിയറീസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക. ആ ടൈമിൽ യു ക്യാൻ സി എറ്റിയൻ ഡോളറ്റ്. സോ എറ്റിയൻ ഡോളെ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ 1. Again, statement based question ആണ്. 41st question. Let's read it. Basically it tells you telling and showing. Let's read it first. Statement 1 പറയുന്നത് telling is a way of characterization in which the author intervenes in order to describe and evaluate the motives and disposition of the character. അതായത് telling പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓത്തർ ഇടപെട്ട്, അതായത് ഒരു എന്തിനെങ്കിലും പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി. ദാറ്റ്സ് telling. Second statement, showing is a way of characterization in which the author merely presents the characters talking and interacting, leaving the reader to draw his or her inferences. Showing എന്ന് വെച്ചാൽ ഓതർ വെറുതെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, റീഡർ ആണ് ഒരു ധാരണ എടുക്കേണ്ടത് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഇതൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം എന്നാണ് ഷോയിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. പക്ഷേ ടെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഷോയിങ് നമ്മൾ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ പറയുന്നതും കാണിക്കുന്നതും, റൈറ്റ്, ഇൻ വെരി ലേമൻസ് ടേം. സോ ടെല്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി യു ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് സമ്മൺ, പക്ഷെ ഷോയിങ് ആണ് മോർ എഫക്റ്റീവ്. ഇഫ് യു ഷോ സംതിങ്, അതുകൊണ്ടാണ് പിക്ചർ ഇസ് വർത്ത് 1000 വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഷോയിങ്ങിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യു ക്യാൻ ഇന്റർഫിയർ സമ്മൺ, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എൻ ഇൻഫറൻസ്, യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഔട്ട് കൺക്ലൂഷൻസ്, റൈറ്റ്. സോ ഷോയിങ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. Now, I think both the statements are correct, more or less. So let's go with that option. Both statement 1 and 2 are correct. Slight difference ഉണ്ട് in way you ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ, പക്ഷേ most of the statement based questions this is what it happens. Now question number 42. Which of the following is an example of interlingual translation? So interlingual translation എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലാംഗ്വേജസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഇന്റർലിംഗ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം വേർഷൻ ഓഫ് എ ബുക്ക്, ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഫിലിം വേർഷൻ, അത് ഇന്റർലിംഗ്വൽ ആണ്. നോ വേ, അൺലെസ് അൺലെസ് വേറൊരു ഭാഷയിലാണ് അത് ചിത്രീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു ഇന്റർലിംഗ്വൽ ആവുന്നുള്ളൂ, അഡാപ്റ്റേഷൻ ആവുന്നുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഈസ് റീവേർഡിങ് ഓഫ് എ ഫ്രേസ് ഇൻ ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ്. ആ ബുക്കിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ഫ്രേസ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്നത് സെയിം ഭാഷയിൽ തന്നെ, അതും ഇന്റർലിംഗ്വൽ അല്ല. തേർഡ് വൺ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ഹിന്ദി ടു ഇംഗ്ലീഷ്. This is interlingual. And why is it interlingual? കാരണം രണ്ട് ലാംഗ്വേജസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് രണ്ട് ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ 3 കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 3, interlingual translation. Question number 43. In which form was Spencer's Amority written? So Edmund Spencer's main work ആണ് Amority, and Amority is a sonnet sequence, right? Amority has almost 89 sonnets ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് Amority-യിൽ. സോ ഇതൊരു സോണറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ 1 elegy അല്ല. ഓപ്ഷൻ 2 sonnet, right, sonnet ആണ്. Then you have hymn, it's not a hymn also. The fourth is a balladum അല്ല, it's a sonnet. Any question number 44. In which of the following poems does Belinda, a famous character, appear? So Belinda ഏത് വർക്കിലെ ക്യാരക്ടർ ആണെന്നാണ് ചോദ്യം. The first is Hudibras by Samuel Butler. Second is The Rape of the Lock by Alexander Pope. Third is an epistle to Dr. Arbuthnot, that's also by Pope. And then you have 4 pastorals, അതും Alexander Pope ന്റെ തന്നെ വർക്കാണ്. So
Belinda famous character Rape of the Lock ആണ്. So Rape of the Lock is a mock epic. So ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് mock epics ഉണ്ട്. Epics എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാകാവ്യം, ആൻഡ് mock epics എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ പാരഡി ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സിനെയാണ് mock epics എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് Rape of the Lock ഒരു ഫേമസ് mock epic ആണ് ബൈ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്. അതിൽ ഹോമറിന്റെ ഇലിയാദ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഡീസിയാണ് അതിൽ പാരഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ബെലിൻഡ ഇസ് എ ഫേമസ് ക്യാരക്ടർ. ബെലിൻഡയുടെ ഒരു ലോക്ക് ഓഫ് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് by her suitor, by the person, by her boo, by her lover. അതാണ് അതിലെ theme. So Rape of the Lock, the famous character is Belinda. And please read the summary. 5 cantos ആയിട്ടുള്ള work ആണ്. It's very simple and there are plenty of characters in that work. Okay. Now again statement based question ആണ്. Statement 1. The regular or pindaric ode in English is a long lyric poem that is calm, meditative and colloquial in nature. Second is Horatian ode, a passionate, visionary, bold and formal in language, usually written to praise and glorify someone. So regular അല്ലെങ്കിൽ pindaric ode എന്ന് വെച്ചാൽ definitely that's a lyric poem. പക്ഷേ pindaric odes are, yes, to an extent it's calm, meditative, but more than that, that shows a heroic tendency of കാണിക്കുന്നതാണ് pindaric odes. Now coming to Horatian ode, the term is from Horace. Pindaric ode എന്ന് വെച്ചാൽ പിൻഡർ ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഓഡ്സ് ആണ്. Horatian ode എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൊറേസിന്റെ ഓഡ്സ് ആണ്. ഇത് പാഷനറ്റ് ആണ്, വിഷണറി, ബോൾഡ്, ഫോർമൽ, പ്രൈസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറിഫൈ someone. So actually this is slightly twisted. So first one you can say right, second one is not true. So statement 1 is correct and statement 2 is incorrect ആണ് correct answer. So pindaric odes calm, meditative ആണ്. For example, വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ പാന്തീസം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നേച്ചർ വർഷിപ്പ്. സോ അതൊക്കെ പിൻഡാരിക് ഓഡ്സിൽ വരുന്നതാണ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ഹൊറേഷ്യൻ ഓഡ്, നമ്മുടെ കീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഒരു ഹൊറേഷ്യൻ ഓഡ്, ഓഡ് ടു എ നൈറ്റിംഗേൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബേസിക്കലി ഗ്ലോറിഫൈങ് someone, ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് റിയൽ ലൈഫ്, പിന്നെ മെലങ്കലി, നേച്ചർ, all of that. So 1 is correct and 2 is incorrect.